வீடியோவை வழங்குபவர்கள் பாஃப்ட் ஆஃப் லெமன் இன்ஸ்டிடியூட் 2022-23 அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. முக்கோணம் எஸ்விஎஸ் ரீஃபைன் கடலை எண்ணெய் சுவைகள் எல்லாம் உதயம். வணக்கம் பிஹைண்ட் இட்ஸ் நேயர்களே. இன்னைக்கும் விக்ரம் படத்தை 3வது வாட்டியோ இல்லை 4வது வாட்டி பார்க்கும்போது கூட அந்த கிளைமேக்ஸ் கடைசி 10 நிமிஷத்தில் ரோலெக்ஸ் என்ட்ரி ஆக போகிறாரு, மொத்த தேட்டரே அப்படியே அதகாலம் ஆக போகுதுன்னு நம்மள அப்படியே ரெடியாக இருக்கும்ல. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்களாக இருந்தவங்க கூட தான் இன்னியோட இன்டர்வியூ செஷன். எஸ், வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் த மேக்கப் எக்ஸ்பர்ட் செரீனா. வணக்கம் மேம். வணக்கம் மேம். சீரியஸ்லி இத்தனை நாள் நாங்கள் பார்த்த சூர்யா சார் வேறு, விக்ரம் த லாஸ்ட் 10 minutes வாஸ் லைக் வாவ். ஸோ இப்படி சூர்யா சாரை இந்த மாதிரி ஒரு ஷேடில் காட்ட முடியுமான்னு காமிச்சிட்டிங்க. ஸோ ஹவ் வாஸ் த பிளான், வாட் வாஸ் லோகேஷ் சார் இன்புட், ஸோ எப்படி மேக்கப் டெஸ்ட்லாம் போனீங்க? கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் அபவுட் தட்? Honestly speaking, I did not have any interaction or conversation with Lokesh. Surya knew how he's going to perform, what he's going to do. I had to do something that will match his performance. Yeah. So then he had ideas, I had ideas, collaborated, got the look. So what was most challenging? எங்கள் கண்ணு முன்னாடி சூர்யா அவர்களை ரோலெக்ஸாக மாற்றுறதுக்கு what was most challenging? Everything, yeah. You want to do a new look to a very polished guy, you want to make him look raw, rugged. Everything is going to be challenging about that. So how was the test look? Test lookல என்னென்ன பண்ணியிருந்தீங்க? ஆன் ஸ்பாட் என்ன விஷயம் மாற்றினீங்க அதில் இருந்து? ஓகே, டெஸ்ட் லுக்கில் இது எல்லாமே ஓகேயா இருக்கும், பட் ஆன் ஸ்பாட் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இதில் ஒரு பிட் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமே, இன்னும் இதில் ஒரு டெவலப் பண்ணலாமேன்ற மாதிரி இந்த ஸ்பாட் இம்ப்ரூவைசேஷன் நடந்திருக்கு. I tell you what was? The thing was, when we did his beard, something just struck and we said, let's do a couple strands of grey hair. Okay, grey hair. So we went and we stuck some grey hair into his beard and all that. See, the costume also that was given to him was lovely. If you see the costume also, above the costume you will see he had some scars happening. That was very last minute. Okay. Yeah. Surya sir thought probably, because we are showing all of that and let's show some more ruggedness, what to do? We said let's do scars, and then we did the scars on his neck and chest area. படத்தில் நாங்கள் பார்க்கும்போது we were like wow, என்ன நடக்குதுன்னு புரியறதுக்குள்ளே அந்த ஒரு கேமியோ ரோல் அவர் வந்துட்டு போயிடுறாரு. ஸோ செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் பார்க்கும்போது தான் ஓகே, இந்த சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் கூட இவங்க இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு. கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் லைக் அவருடைய அந்த இயரிங்கில் இருக்கிற ஸ்கார்பியனாக இருக்கட்டும், த டேட்டூ இன் இஸ் நெக், அந்த பிளட் ட்ராப்ஸ் இன் இஸ் ஃபேஸ், ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருந்துச்சு. எப்படி அது பிளான் பண்ணீங்க? See, every villain that you see, you've seen the movie, it deals about drugs, or I don't want to say the word, but and it has become very typecast. Okay, a villain has to have a tattoo, has to have a stud, has to have whatever lenses, but this is what it is. Yes. If you see people around you who try to be like bosses, not in the corporate zone but otherwise, you will see them like this. Okay. So it is not like we have overdone, it's been done over and over again, but we had to do it in a way that it shouldn't look overdone otherwise. Yeah, so when we started off, we said okay, now let the beard has happened, and Surya was looking into the mirror. Okay, what can we do? And I said, let's do a stud. Okay. Then we said okay, let's now do a tattoo, let's do lenses. So one by one things started coming up, and he never said no to anything. Okay. He never said arey, but it has been done before, so let's not do it. No, very experimental, because he has not done that look. This is the first time he is doing it, so he was open to anything that we wanted to experiment and do. Okay, what was the exact color of the lens used? It was a blue, because we tanned his skin, and I thought it would be nicer to give him blue lenses, because that would have, then we thought okay, we should also do a little bit of mascara, and he was like, I have never done this before. I said yes, I know, but let's do it, because it opens up the eye a little bit. The blood stains and all were fully Lokesh's idea. Okay. Yeah, and I wouldn't want to take credit for it because he did it himself. Oh, okay. So Lokesh would come and he would do the splatter. All those blood drops. Yes. Okay, so உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் அந்த மேக்கப் போட்டுட்ட பிறகு லோகேஷ் வில் சே லைக் நான் இதில் இன்னும் சில கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, அது சொல்ல மாட்டாங்க. அவர் கூடயே இருப்பாரா நீங்கள் பண்ணும் போதும்? ஸோ யூ வில் சே ஓகே இது கரெக்டாக இருக்குது, இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் கம்மியாக வேணும், அவர் பக்கத்தில் இருந்து சொல்லிட்டே இருப்பாரா? See, I can tell you one thing.
we all know about Surya sir, perfectionist. Until he's happy, I don't think he will go out and shoot. I've heard this about Lokesh, young fellow, but you know, very sorted. He knows what he wants. So I think it was a team that knew what it has to do. Whether it was the direction team, acting, me and my team, we all knew what we had to do, which is why probably that look just came up right. ஓகே ஓகே. ஸோ வாட் வாஸ் த எக்ஸாக்ட் லுக்கோட மொத்த விஷயம் பார்க்கும்போது என்னவா இருக்கணும்? பார்த்த உடனே பயப்படணுமா, இல்லை பார்த்த உடனே ஓகே ஹீஸ் த டான்னு நம்புற மாதிரி இருக்கணுமா, என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சிங்க நீங்கள்? You have seen the movie, right? Have you seen the way Lokesh has shot it? It's not straight that Surya sir was revealed. You know, he went on the stud, he went on the eyes, he went on that the radio, whatever that was there, the car, the feet, everything. And then he is revealed Surya sir's face. So I think that entire build up before we see him fully was the crust of that entire thing, of that excitement. People were wanting to know who's that. When they saw him, they were like shit, because they've not seen Surya like this before. They've seen him in a police officer role, they've seen him hero, duplicate roles, everything. But something like this for the first time had to be correct. You know, we couldn't have gone wrong anywhere. ஓகே. ஸோ இதில் சூர்யா அவர்களை பார்த்தோன்னே, ரோலக்ஸ் கேரக்டரை பார்த்தோன்னே, இந்த அதர் தோஸ் ரவுடிஸ் எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. ஸோ வாட் வாஸ் சூர்யாஸ் ஏஜ் ஆக்சுவலி? லோகேஷ் சொல்லும் போது இவரை பார்த்த உடனே ஓகே இந்த ஏஜில் இருக்க மாதிரி இருக்கணும். He was playing his age, no? Like around whatever, 35, yeah. Around 35 to 40. Yeah, we honestly didn't get into that, but he was playing his age. And the scar and the grey hair was the last minute thing that we thought of. So what was his expectation? லோகேஷ் என்ன சொன்னிருந்தாரு? இப்போ பார்த்த உடனே பயமாக இருக்கணுமா, பயங்கரமாக இருக்கணுமா, என்ன மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு? I'll tell you. See, every time we have seen Surya sir, he's very polished. He's a cop, clean, neat. So when he said for the first time that he needs to look villainous, we couldn't make him look like having big moosh and, you know, shabby. He still had to look polished, but very internationally rugged and raw Indian wise. So how we could collaborate that? We went on to his darker skin tone, we gave him lenses. It's really funny, but even he was shocked when I had to curl his eyelashes and put mascara. Okay. So all this was done because he was going to perform. He knew I'm going to perform in a certain way. If the look was not going to be in accordance with his performance, then it would have been a very flat situation. Okay. So we got him that beard, which is obviously, it took us 2 hours to get him ready every day, and 2 hours afterwards, you know, to after clean them up. Oh, okay. Yes. So he's put in a lot of time and effort, cooperated very well. So that is very important, I feel. இதுக்கு முன்னாடி அவரை பார்க்கும்போது சூர்யா சிங்கம் மிஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த வாட்டி அவரோட பியர்ட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பியர்டில் பார்த்ததில்ல. இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் 300 ஸ்பார்டன்ஸ், இந்த லேனோடைஸ் அவருடைய பியர்ட் மாதிரி இருந்துச்சு. இட்ஸ் லைக் பயங்கர ஒரு ஹியூஜாக காட்டுற மாதிரி இருக்கு அவங்க பார்க்கும்போதே. ஸோ அதோட டிசிஷன் என்ன? ஹூஸ் டிசிஷன்? This was a picture that was sent to me by Surya sir, saying how would this look, and instantly the mind started spinning. Because see, obviously we are into continuity with another film also, so all of a sudden we can't go and change things. To achieve that look, we did some experiments which worked, and that's why I say I give him all the credit, because he supported us in that experiment. It's we had to like literally stick single hair in the beard to make it look like real hair. காற்று வெளியிடையே ஒரு சாங் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாமே, சாரட்டு வண்டியில் சாங், லைக் த மேரேஜ் சாங், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான சாங்காக இருக்கும். அந்த மேக்கிங் இப்போ பார்க்கும் போதும் நம்மளுக்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்ற அளவுக்கு தோணும், அவ்வளோ இருக்கும்.
ஸோ மை டவுட் இஸ் லைக் அந்த சாங் ஒரு 6 to 8 days இல்லை 10 days ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன், ஃபார் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த கலர் பேட்டர்ன் வந்து, ஸோ ஹவ் யூ ஃபாலோ? ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த கலர் ஹோலி கலர் மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக போட்டிருப்பாங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் டே ஷூட் ஹேப்பனிங். ஸோ திரும்ப நீங்கள் எக்ஸாக்டாக நேற்று எப்படி பண்ணாங்களோ அதே பார்த்து த நெக்ஸ்ட் டே யூ ஷுட் டூ மேக்கப் ஒரு கலர் ஒன் போட்டிங்கன்னா அந்த அதெல்லாமே ஒரே நாள் எடுத்து முடிச்சிருவீங்களா? That's the secret I don't want to give you. No, but see, that is... ஒரு ஜென்ரல் ஒரு சினிமா ஆடியன்ஸாக ஒரு டவுட், அதனால தான். See, we have pictures, we have photographs with us, you know, and if you've seen that song, you'll see lots of colors were used, and we shot it over, what, 3 or 4 days, I think. So, it's a build-up. If I've ended up here, then I have to have a picture that I ended up here. Okay. So then when I start the next morning, I have to go I have to see that picture and go exactly like that. Okay. Second day, there's more color, more build up, then you again have a picture. Wow, it's actually very tough, right? Yes. So தமிழ் சினிமான்னு இல்லை, இந்தியன் சினிமாக்கே இந்த ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப்னு சொன்னாவே 100% கமலஹாசன் அவர்கள் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் வாஸ் த ஒன் மூவி விச் வாஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது வாவ், ஸோ இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க, இட்ஸ் வெரி அமேசிங்னா என்ன மூவி சொல்லுவீங்க நீங்கள் பார்த்ததில்? What you said is true. Like, I mean, Kamal sir knows a lot about makeup. I haven't worked with him personally, but of everyone who has worked with him have told us that he is like, you cannot fool him. He knows everything about makeup, about prosthetics, whatever. My personal favorite, as far as whatever kind of prosthetic is Hindustani. Okay. Yeah, way ahead of its time. அந்த படம் தான் முதல் படமா ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப் இந்தியன் ஃபிலிமில் யூஸ் பண்ணது? அதுதான் முதல் படமா? Yes, Hindustani, no? ஓகே. தமிழ் இந்தியன். Yeah, like, I mean, see, I'll also be very honest when I say 10 years ago, whatever prosthetic was done and whatever result was achieved should be more appreciated, because now you have things that you can just easily do things. Then people had to experiment a lot on stuff and then struggle and get a look. So those looks are more, should be more appreciated, I feel, 10 to 15, 20 years, whatever. So Hindustani in particular, if you say, is a very close favorite of mine. I like that movie. So படம் முடியும் போது மிஸ்டர் லோகேஷ் கனராஜ் he has given a lead to Vikram Part 3. So again we are expecting it's gonna be Rolex versus Vikram again. So அப்போ if suppose ஒரு 5 yearsக்கு அப்புறம் நடக்க போகுது, இப்போ ரோலக்ஸ் gonna be like 45 அந்த மாதிரினா, ஸோ இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் யூ வாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர், லைக் இன்னும் இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நான் என்ன சொல்வீங்க? இல்லைனா ஒரு என்ன காஸ்டியூமில் வந்தால் நல்லா இருக்கும் ரோலக்ஸ், அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். See, now I don't know about what is going to happen about Vikram 3 or Okay, something. Yeah, we don't know. But if this is the look, this is going to be the continuity look, we have to follow it. We won't be able to change anything. ஓகே. இன்னும் என்ன விஷயம் புதுசாக பண்ணணும் ஆசை ரோலக்ஸ் கேரக்டருக்கு? ஓகே, இந்த மாதிரியும் ஒரு லுக் ட்ரை பண்ணலாம். பிகாஸ் இப்போ நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த கிளைமேக்ஸ் வாஸ் லைக் வெரி ரக், ரொம்ப கோவமாக ஒரு ஆங்க்ரியான ரோலக்ஸை பார்த்தோம். இஃப் த சேம் ரோலக்ஸ் இஸ் லைக் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவரோட ஒய்ஃப் கூட இருக்கார் ரோலக்ஸ்ன்னு வைங்க, ஸோ அப்போ எப்படி இருப்பார் ரோலக்ஸ்? டக்குன்னு உங்கள் மைண்டில் வர அந்த ஒரு ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்? See, in my mind, I'll tell you one thing. His entry was with holding that Marshall the Marshall speaker. He could be anything. He could be like a nice man, enjoying music, soft, subtle, must be getting angry when he sees some nonsense happening. We don't know. I don't know. So, depending on his mood is how we'll have to work with his look, na? So that is how it will go. Right. So, And that's not going to be my call at all. That is going to be Lokesh's call, and I will have to follow the lead. ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த பார்ட்டுக்கும் ரெடியாக இருங்க. கண்டிப்பாக உங்களை தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு பயங்கரமான ரோலக்ஸை இன்னும் சூப்பராக எங்களுக்கு காட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் Thank you very much. Thank you. What do you call it? Say நன்றி. நன்றி அப்பா. நன்றி தமிழில் வந்துருச்சு. எஸ், தேங்க்யூ. இந்த வீடியோவை வழங்குபவர்கள் பாஃப்ட் ஆஃப் லெமன் இன்ஸ்டிடியூட் 2022-23 அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. முக்கோணம் SVS ரீஃபைண்ட் கடலை எண்ணெய். சுவைகள் எல்லாம் உதயம்.